Hi all, this is Emmy from Neethus Academy. Do you say he goes or he go? Unsure? Don't worry. In this video, I will explain how you can correctly match a subject and a verb in English. So, in today's video, we are going to learn one of the most important rules in English grammar, that is subject-verb agreement. And let me tell you, knowing this rule will help you sound fluent and confident in English every time you speak. Let's check how you can do that. Before we jump into that, a quick reminder. A subject is a person or a thing that is doing the action, and the verb is the action that the subject is doing. First of all, let's check what is subject-verb agreement. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ singular subject takes singular verb while plural subject takes the plural verb. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. She eats is the right one, not she eat. They play is the right one, not they play. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ subject verb agreement എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ. But when we talk about subject verb agreement, there are three essential rules which we have to remember. And let's check. The first rule is when the subject is a third person singular noun, you have to add s or es to the verb. അതായത് third person singular nouns ആയിട്ടുള്ള he, she or it subject ആയി വരുമ്പോൾ so, eso we have to add. For example, he runs fast or she sings beautifully. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് he എന്നും she എന്നുമുള്ള തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ നൗൺസ് ആണ്. സോ വി ആഡഡ് yes to the verb. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇത് തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ നൗൺസിൽ മാത്രമാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. നോട്ട് വിത്ത് എ സിംഗുലർ നൗൺസ് ലൈക്ക് യു അല്ലെങ്കിൽ ഐ. യു അല്ലെങ്കിൽ ഐ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വേർബിൻ്റെ ബേസ് ഫോം നീഡ്സ് ടു ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ലൈക്സ് കോഫി എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ്. ദ കറക്റ്റ് വൺ ഈസ് ഐ ലൈക്ക് കോഫി. Let's check what our second rule is. Plural subjects takes the base form of the verb. For example, they play, the dogs bark. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, നമ്മുടെ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള ദേയും ഡോഗ്സും അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ബേസ് ഫോമിൽ വരുന്ന വേർബ്സ് ആണ്, വിച്ച് ഈസ് പ്ലേ ആൻഡ് ബാർക്ക്. അല്ല, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് എ നൗൺ പ്ലൂറൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മൾ എസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ പ്ലൂറൽ നൗൺസിൻ്റെ ഒപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർബ്സ് എന്തായിരിക്കും, ബേസ് ഫോമിൽ വേണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദേ പ്ലേ എന്നും ഹീ പ്ലേസും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇൻ എ വേ വി ക്യാൻ സേ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് വേർബ് എഗ്രി ഓൺ ഓപ്പോസിറ്റ് ടേംസ്. നൗ വാട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് ആൻ ഓക്സിലറി വേർബ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് ഇൻ യുവർ സെൻറ്റൻസസ്. അതായത് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ടെൻസസിൽ വരുമ്പോൾ ഡു ഓർ ഡസ്, കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലാണെങ്കിൽ ഈസ്, ആം, ആർ, വാസ്, വെയർ, ഓർ ഇൻ ദ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസസ് യു ഹാവ് ഹാസ്, ഹാവ്, ഹാഡ്. അല്ലേ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് ദാറ്റ് എഗ്രീസ് വിത്ത് ദ സബ്ജക്റ്റ്, നോട്ട് ദ മെയിൻ വേർബ്. ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് ആയിട്ടുള്ള ഇതായിരിക്കും എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടാകുക. ഐ വിൽ ഗിവ് യു എ നമ്പർ ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ്, ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്ലിയർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ദ ടെസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ദ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. Another example is my friends do yoga every morning. അതേസമയം ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിലോ my friend does yoga every morning. As seen in the examples, ഇവിടെ ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് എഗ്രി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Now let's check the third rule. When two singular nouns is connected with and, the verb used should be in the base form. For example, my brother and sister live in London. ഈ സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയാം, എന്താണ്, ദേ ലീവ് ഇൻ ലണ്ടൻ. അല്ലേ, അപ്പോൾ രണ്ട് സിംഗുലർ നൗൺസിനെ ആൻഡ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്താൽ ഓൾവേസ് യൂസ് ദ ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർഡ്. അതേസമയം രണ്ട് സിംഗുലർ നൗൺസിനെ നമ്മൾ ഓർ വെച്ചാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എ സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹീ ഓർ ഷീ ഈസ് കമ്മിങ് ടുഡേ. അതായത് ഹീ ഈസ് കമ്മിങ് ടുഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഷീ ഈസ് കമ്മിങ് ടുഡേ, അത് നമ്മൾ സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും consider ചെയ്യുന്നത്. So be very careful with the verb that you use there. So these are the three essential rules of subject verb agreement that you always need to remember. So now I will take you to two common mistakes that happens. The first one is uncountable nouns. Uncountable nouns നെ നമ്മൾ singular subjects ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. For example, milk is fresh is the right sentence, not milk are fresh. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊനൗൺസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊനൗൺസിനെ വി കൺസിഡർ ദം ആസ് സിംഗുലർ നൗൺസ്. ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊനൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്, സം വൺ, എവ്രിബഡി, നോബഡി, എക്സെട്ര. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എവ്രി വൺ നോസ് ദ ആൻസർ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നോബഡി വാണ്ട്സ് ടു ഫീൽ.
So remember all these things and remember to match the subject with a verb always in a subject. അതായത് ഷീ ഗോസ് ടു ഓഫീസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് വൺ ആൻഡ് നോട്ട് ഷീ ഗോ ടു ഓഫീസ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദ ബുക്സ് ആർ ഹെവി ആണ്, നോട്ട് ദ ബുക്സ് ഈസ് ഹെവി. And let me tell you, if you understand the concept of subject-verb agreement properly, it will definitely help you to speak fluently in English. I hope the concept is clear to all of you and make 5 sentences of your own and comment below. Thank you.